सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, humble बुले है इसके ए गुलसिता हमारा. India is the best in the world and we are its loved one and it is our heaven, proud to be an Indian. A very warm welcome to all. This is Preeti wishing you a very happy Republic Day. I heartily welcome our dignitaries, respected teacher, parents and students. I am profusely elated to take the opportunity to introduce our chief guest, Sri Raja Govindasamy. On behalf of our management, I humbly invite our senior principal, Sri Mutaya sir, to present Sal to our chief guest. Thank you, sir. Now, I cordially invite Srimati Kavita, Principal of SVVM, to offer bouquet to our chief guest. Thank you, ma'am. Now, I request our senior principal, sir, to present books to our chief guest.
What an amazing day, full of patriotic zeal and feelings of gratitude, happiness, and hopes. Now I would like to request our principal, Srimati Kavita, to deliver a welcome speech. Namaste to one and all present here. Welcome is an art that comes from our heart. My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions by Swami Vivekananda. It's my privilege and honor to welcome our Honorable Chairman, respected Secretary Ma'am, lovable Treasurer Ma'am, dynamic directors, multi-personality of our senior principal and respected young vice principal, and my dear teachers, friends, and beloved parents and students. Welcome you all. It gives me an immense pleasure to welcome our eminent and versatile personality of our chief guest, Sri Raja Govindasamy, former principal of Tyagaraja College and director of Manna Thirumalai Nayakar College. Welcome you, sir. You are all cordially welcome here. Once again to this grand occasion. Freedom of mind, freedom of faith, freedom of dream. Let's be proud his Republic Day. Happy Republic Day. Welcome you all. Thank you so much, ma'am. A great principal builds character, inspires dream, encourages creativity, builds confidence, instills love of learning, touches our hearts and changes our lives forever. It's my privilege to welcome our senior principal, Sri Muttaya, sir, to introduce chief guest. Respected Sri R. Raja Govindasamy, Chief Guest of 73, the Republic Day celebration in the SVVM campus. Our respected Chairman, respected Madam Secretary, Director Mr. Govindaraj, and all the dignitaries from this trust. And my dear teachers, principal and vice principal. Wonderful morning. Today, I take privilege of exchanging my heartiest 73 Republic Day wishes to all of you. Dear teachers and parents, of course, this platform is going to become a virtual platform. Otherwise, it would have been more than 1,000 audience in front of us. But still, we are happy. The Almighty has provided this virtual platform to share our wishes and our wisdom. Dear parents and teachers, today let us remember all our forefathers who have given their blood to make India is become a free India. Let us salute to all these our paramilitary forces who are all standing in the border of Pakistan and China and Bangladesh, carrying 8 kg of rifle day and night and allowing us to enjoy and celebrate such a program. Let us salute for all these paramilitary forces. On this great occasion, I am so blessed, is privileged to introduce today's chief guest. I have been associated with Sri R. Raja Govindasamy more than 2 decades. When I was in Narimedu, even when I was in Karaikudi as a principal of KV, I often disturb sir to inviting him to address the children. He's become a very, very wonderful orator, and that friend, students' friends orator. That's what still I am happy to introduce you. Raja Govindasamy is an academic advisor, a life skill trainer, and a non-profit volunteer. Formerly, he was a principal of Tyagaraja College, Madurai, and a director of Manna Thirumalai Nayakar College, Madurai. He studied in USA for higher education. He is an internationally accredited trainer. His lifetime focus has been
youth empowerment. Mr. Govindasamy took an early interest in youth activities and undertook that mission coinciding with the career as a teacher of orienting youth towards a character and career development. He designed a values and skills development program for students, which is being implemented all over India through Junior Chamber, the India as a youth leadership development organization. Though a college teacher, throughout his career, Mr. Govindasamy has always been interested in working with the school children and teachers. The school is an institution where the children grow up into the adolescent and mature as a young adult. Therefore, the school and the teachers play a significant role in developing the children. Mr. Govindasamy sir saw a great need for a trainer like him towards I has been working with the teachers, students, and the parents on the confident and the comprehensive building of measures. According to Mr. Govindasamy sir, a teacher identified not just as a qualification and designation, but in his inclusion into that learners and communicator, presenter, counselor, player, service provider, etc. He has been the practitioner and predecessor of this multi-facilities for this past 45 years. Both he and his wife, Dr. N.K. Asha Devi, also retired college teacher, exemplify a life of simplicity and liable thinking and volunteership of youth leadership. What I read in the paper, it is very, very less. With my association with the last 2 decades, is an excellent volunteer orator for all the colleges and schools. I can make an announcement here. Maximum the students community of Madurai and in and around has been benefited out of SAR valuable advice and guidelines. Sir, we are very, very fortunate to be here morning. And my parents and children, my teachers are really blessed and fortunate to hear from you, sir, on this wonderful occasion. And once again, I pray Almighty to give very, very long life for you to serve the society. And once again, I exchange my warm greeting of 73 Republic Day to all my parents and children, my faculty who are all gathered here. Thank you so much. Thank you so much, sir. Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to your homeland. Patriotic song by let it come. Stool. Good morning to all. My name is Akshata. I'm going to sing only Madaram. Vande Madaram. Vande Madaram. Sukala. Sukala. Yalayada Sitala. Sasya Shakala Madaram Vande Madaram Suprajosta Pulkitayamini Pulakusubita Suyadavalabini Sada Shubhashini Sudarabhashini Sukadam Madaram Vande
You're fantastic, dear Akshata. Now, our students of SVVM will show their patriotism through elocution skills. English speech by Aishwarya of grade 11. A pleasant morning to our Honorable Chief Guest, Mr. Raja Govindaswamy Sir, valuable Senior Principal Mr. Muthaya Sir, highly regarded Principal Mrs. Kavita Ma'am, respected Vice Principal Mr. Rajkumar Sir, beloved teachers and my dear brothers and sisters. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. Our leaders achieved success through their non-stop hard work. Today we all have virtually gathered here to celebrate our 73rd Republic Day of India. I am Aishwarya of grade 11, wishing you a very blissful Republic Day. We Indians have freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our soul. Let's salute our nation on this beautiful day. Our constitution was completely drafted on November 29, 1949, but we celebrate Jan 26 as Republic Day because the drafted constitution came into force on this day. It was prepared by a committee of members led by Mr. Dr. B.R. Ambedkar. As a great freedom hero, Netaji Subhash Chandra Bose said, "One individual may die, but his idea will never die." Yes, absolutely right. Even though our freedom leaders died, they still inspire us through their ideas and live in all our minds. The drafted constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular, democratic country. As years pass on, we have seen lots of improvement and success, but we still have many more to win it. As a true Indians, it's our duty to face these problems and win over it. Let's take a pledge that we will become a better version of ourselves and contribute to make our nation stronger and best in the globe. Let every teacher teach the student how to love nation. Let every parent instill patriotism and beauty of our nation in their children. Jai Hind. Thank you. Thank you very much for your informative speech, Aishwarya. Now I would like to call upon Pratiksha of grade 4 to present your song. आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनकी दम सी, रश्क जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। Thank you, Pratiksha. You have a euphonious voice. Now I would like to call Nisha Thakur of grade 8 to deliver a speech in Hindi. नमस्ते, मेरा नाम निशा ठाकुर है। मैं कक्षा
8 में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय गणतंत्र दिवस है। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय अफसर, शिक्षागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मनाते हैं। आज हम यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र दिवस का अर्थ है जनता द्वारा जनता का शासन। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब देश के विद्वानों और नेताओं ने संविधान तैयार किया। संविधान में देश का शासन चलाने के नियम हैं। यह नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र राज्य बना। इस महत्वपूर्ण घटना की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। आपने सही कहा निशा। We have champions to present their talent in front of such big audience. English speech by Jaris Pondian of LKG. Good morning to all. I am Jaris Pondian, respected principal, teacher, guest, friend. Today we are to celebrate our Republic Day. Every year, January 26 is our Republic Day. The day reminds us that we are in democratic country. Right to equality, right to freedom of religion, right to select our leader. Thank you. Jai Hind. Outstanding performance, dear. எண்ணங்களில் சுதந்திரமும், வார்த்தைகளில் உண்மையும், இதயத்தில் அமைதியும் நிறைந்திருக்கும் இத்தருணத்தில் தாய் மண்ணே உன்னை வணங்குகிறேன். பிரணீதாவின் பேச்சொலியுடன். குடியரசு தின நன்னாளில் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை மாநகரில் சிறந்த கல்வி சேவை புரியும் கர்ம வீரராக திகழும் சுவாமி விவேகானந்தா வித்யா மந்திர் பள்ளியின் டைரக்டர் திரு கோவிந்தராஜ் அவர்களுக்கும், கருணை உள்ளம் கொண்ட சேர்மன் திரு மார்க்கண்ணதாஸ் அவர்களுக்கும், பள்ளிக்கு வருகை புரிந்த சிறப்பு விருந்தினர் உயர் திரு ராஜ்கோவிந்த சுவாமி அவர்களுக்கும், எம் பள்ளியின் குத்துவிளக்காக திகழும் அம்மா அவர்களுக்கும், எம் பள்ளியின் பன்மொழி வித்தகர் முதுபெரும் முதல்வர் திரு முத்தையா அவர்களுக்கும், எம் பள்ளியின் விடிவெள்ளியாக திகழும் இளைய முதல்வர் திருமதி கவிதா அவர்களுக்கும், எம் பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக திகழும் துணை முதல்வர் திரு ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும், அனைத்து ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும் அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எத்தனை மதம், எத்தனை மொழி, எத்தனை சாதி, எத்தனை பிரிவுகள் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் பாரத தாயின் பிள்ளைகள் தான். வாழ்க மக்கள், வளர்க பாரதம். இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி எனது உரையை துவங்குகிறேன். நம் தேசிய தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தி, நேரு, திலகர், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், வாஞ்சிநாதன், சுவாமி விவேகானந்தர், வ.உ. சிதம்பரனார், முத்துராமலிங்கனார், கொடிக்காத்த குமரன், காமராசர், வேலுநாச்சியார் போன்ற எண்ணற்ற தலைவர்களினால் தான் நாம் விடுதலை பெற்றோம்.
இந்தியா விடுதலைக்கு பின் 2 வாரங்கள் கழித்து, அதாவது 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29ஆம் நாள் முனைவர் அறிஞர் அம்பேத்கர் அவர்களின் தலைமையில் சுதந்திர இந்தியாவிற்கான நிலையான அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள் உருவாக்கும் வரைவு குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது. வரைவு குழு உருவாக்கிய இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள் 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்று இந்திய இறையாண்மை கொண்ட குடியரசு என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அன்று முதல் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 26 குடியரசு தினத்தன்று நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆயுத படைகள் மற்றும் பள்ளி குழந்தைகளின் கொடியேற்றும் விழாக்கள் மற்றும் கண் கவரும் வண்ண ஊர்தி அணிவகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த அணிவகுப்புக்கு இந்திய ஜனாதிபதி தலைமை தாங்குகிறார். எங்கள் தேசிய கொடி அழகாய் அசைவது வீசும் காற்றினால் அல்ல, உயிர் கொடுத்து சென்ற வீரர்களின் மூச்சு காற்றினால். எங்கள் தேசிய கொடி அழகாய் அசைவது வீசும் காற்றினால் அல்ல, உயிர் கொடுத்து சென்ற வீரர்களின் மூச்சு காற்றினால். இறையாண்மை மிக்க குடியரசை பேணி காப்போம் என்று உறுதி கூறி இந்த குடியரசு தின நன்னாளில் மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாய் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்று வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க பாரதம், வளர்க ஒற்றுமை. ஜெய்ஹிந்த். மிக அருமை பிரணீதா. It's 26th of Jan today, the historical day to remember our national heroes, freedom fighters who suffered to give us a republic nation. Now it's time to welcome our chief guest, Sri Raja Govinda Swami, to address the gathering. Good morning. Vanakkam. With my greetings to the chairman and members of the management, and greetings further on to the senior principal, our very beloved friend, Sri K.V. Muthaya, and the principal, Kavitama, to the vice principal, Rajkumar, and fellow learners, my beloved teachers, parents, and dear children. Good morning. Good morning. I join all of you in conveying the greetings of the day, the 73rd Republic Day of our illustrious nation. Let's congratulate ourselves that in each of us, generation after generation, we have done well and progressing fine along a greater country. So let's cheer ourselves first. I'm very happy to be at Harvipatti and at Sri Vivekananda School, Vidya Mandir. I like Harvipatti because Harvipatti once represented a great workforce of the textile industry, and I have traveled by train from Madurai Junction to Harvipatti along with the Midra Court's workers. Today, Harvipatti is a part of our municipal corporation, and I'm very happy to see that at the center of the corporation limits at Harvipatti, you have a very good school. I want to thank the management. I want to thank the senior principal, the vice principal, and all of you for giving a wonderful campus and for giving a wonderful opportunity to the children to empower themselves. Cheer yourselves once again. As I entered and saw the green cover, and as I looked around the campus and saw the tricolor painted on all the tree trunks, and the kind of hoisting ceremony that we had, and the representative children and the parents and all of you, I felt very elated that today
the microcosm of India is at Haripeti and in this school. Congratulations on a wonderful career. I like the Rangoli. I like the comparing. I like the peanut cakes here, not chocolates. This is the recommended staple diet as a refreshment. And I'm happy that the organizers thought it fit to have a kadala mittai instead of a chocolate. Good, 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 good. That's fine. It means that we are in an Indian mindset. This is the Indian ethos we love so much. And as we listened to our friend speak and sing, Akshada, very good. Thank you very much. It was a pleasure. Great. You got a beautiful voice. I must thank your parents and the teacher who also empowered you. And as I work, listen to Jareen, Jarish, Akhila Shri, and Pranita, and one more, Aishwarya. Fine. As you, Nisha. Wonderful. ஒரு பானை சோத்திற்கு ஒரு சோறு பதம். பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்க எனக்கு தெரியுது. பாராட்டுறேன். பெற்றோர்களையும் பாராட்டுறோம். I want to request parents that next year, whenever somebody talks about going to a good CBSE school, you can definitely recommend Sri Vivekananda Vidya Mandir. ஏதோ என்ன சிறப்பு இருந்ததா கூப்பிட்டதுக்காக நான் முகஸ்துதிக்காக பெற்றோர்களை பார்த்து சொல்லல. In the last 40 minutes that I've been here, I felt very elated. I found the teachers bubbling with enthusiasm. And the management thought it fit to have Sri Muttaya as the senior principal, the best offer they could have made to teachers and to parents and teachers. Because I've known him at Kendriya Vidyalaya. Working at Kendriya Vidyalaya is a big challenge and it's a great opportunity. And I served as part of the management committee too for a few years. And so he brings with him the best of the teaching as well as administrative experience. I'm sure his academic proficiency and administrative efficiency will inspire you all further. Great, great. That's why I told parents that coming to this campus for a CBSE is worth it. And I'm happy that this school promotes learning in English medium, and the school promotes people being so well-versed in the mother tongue Tamil. And it also gives opportunity to learn on their own choice Hindi as well. Good. Very good. Now there are parents listening, watching the program, and you're all here. And let me quote once again this great song, Sare Jahan Se Acha. How had Subramanya Bharati conveyed it in Tamil? Anybody among us teachers or any parent who would like to come on chat and convey it will be a great pleasure for me, even as I proceed further. Because this one expression, Sare Jahan Se Acha, you have it very succinctly put by Subramanya Bharati in Tamil. Now I'm waiting for the answer. In the meantime, I will proceed a little further. One of our students who spoke in English first, Aishwarya, she referred to India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Easy to memorize. இறையாண்மை உள்ள பொதுவுடைமை கொள்கை கொண்ட மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு. SSSDR. எல்லாருக்குல்ல, this is the preamble of the constitution of our great country. And I'm happy that all the three of you spoke in Hindi, Tamil, and in English referred to the Samvidhan, the preparation of this constitution. Good.
This is the kind of awareness we need to have, and I'm happy the teachers have thought it fit that each of the speakers, student speakers, talks about this cornerstone of our great democratic republic. There was a republic in the Roman country of yesteryear. Julius Caesar was a part of the republic, but it was a very elitist. It was selected. They themselves had, but this is, of course, through an electoral process. So we have a right to election, we have a right to education, we have a right to speech, all of which was conveyed just now. I'm so happy to be a part of it. That's why this is a special occasion. And the principal put it very ably to me in a message. This is the soul connect. Very good. So what is my message to you? That when all of us as citizens of India marching towards a responsible and active citizenship, TRAC, towards responsible, active citizenship, another track, on the right track towards responsible and active citizenship. And I'm happy that the school inculcates it here. So how do I put it here? When I was a student like you, இந்தியாவினுடைய 4 சிறப்பு அம்சங்களை பள்ளிக்கூடத்துல பெற்றோர்கள் படிச்சிருக்கலாம், இந்த மாதிரி மூத்தவர்கள் மூலமா கேட்டிருக்கலாம். What are those 4 cardinal principles? Unity in diversity, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. Spirit of tolerance, சகிப்பு தன்மை. Adaptability, வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை. Lastly, spirituality, ஆன்மீக நெறி. இதான் 4 சிறப்பு அம்சம். And at the school campus here and at home, with the parents being so responsible, taking you towards active citizenship, I'm happy that by learning process and by doing work around, you are able to develop yourself, because at the school you mature and grow to be young adults, that you will be ready for a college education, for a career, and for citizenship later on. So India, that way, is a composite of tradition and modernity. Just yesterday, when the Prime Minister gave away awards for children of bravery, and as I read and saw Himapriya in this small village in Jammu and Kashmir state, negotiating with terrorists for 3 hours so that her camp will be safe, and then they withdrew. பெரிய பெரிய தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில பேசக்கூடிய திறமை, நிதானம், பொறுமை, ஒரு உத்திசார் அணுகுமுறை அந்த ஹிமப்பிரியா 9 வயசுல பண்ணிக்கிறா, இப்ப 12 வயசு, 2018 பண்ண செயல், வீரதீர செயல். The Prime Minister had recognized her yesterday. So when I see such achievements, I feel that in Madurai, at Harvipeti and in this school, there are children who are doing similar such activities at their level. நாம் நம்முடைய அளவில் ஏதேனும் ஒரு வீரதீர அல்லது நற்செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் துணை நிற்கிறார்கள். இருவரையும் நான் பாராட்டுகிறேன். சரிங்களா? I said that the school is a microcosm of the Indian Democratic Republic. And when a school is so good, and when a student is so good, when a teacher is so good, when a parent is so good, we have the English expression, gem of a parent, gem of a student, gem of a teacher, gem of a school. அடையப்ப பள்ளிக்கூடம்னா அப்படி பள்ளிக்கூடம் முத்து முத்தா இருக்கு. Gem of a boy, gem of a girl, and as I saw all the 4 of them. But gem, G-E-M. Put this as an acronym. அதை ஒரு சொல் குறுக்கமா பார்ப்போம். GEM, G-E-M, 3 letters, each stand for a certain virtue of the country and of the school here. The G. What is this campus? And it's within Harvipatti. Yeah. So இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்? It's a village. Harvipattina என்னது? Harvi நகர் வைக்கல. அது அங்க இருக்கு அரசரடி.
And because there is this SVVM, the Sri Vivekananda Vidya Mandir, today in each of the classrooms, the teachers and in the computer labs and in the other labs of science, you bring the whole knowledge of the globe into the classroom. Right or wrong? Right. So the school is a global village. The school is a global village, like the Olympic village. So even one particular television media which offers a serial which you watch every day, they call themselves global villagers. They are production unit. ஒரு திரை நெடுந்தொடர் தயாரிக்கிறவனுடைய பேர் குளோபல் வில்லேஜர்ஸ். எவ்வளவு யோசிக்கிறான் பார்த்தியா? குளோபல் வில்லேஜர்ஸ். நாங்கள் உலகெங்கிலும் போவோம், ஆனால் ஒரு மூலையில் தான் இருப்போம். At each of the classrooms, when the teacher talks to you about history or geography or mathematics or science or technology, the teacher is able to have things in fingertips and that you will be able to imbibe and they will be able to inculcate further. அப்போ இது வையச்சிற்று global village, right? SVVM is right, a global village. Cheers. And now we have two more letters, right? E. Mr. Muthaya or Kavitama or all the other Rajkumar or all the other teachers, and me too, I'm 68 years old. All of us bring the best of thoughts from all over the world, don't we? When a teacher and a student, when a parent and a child engage in a discussion, கேள்வியும் பதிலுமாக அப்பா அம்மாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு சமஸ்கிருத சொல் சத் சம்பாஷணா. பேசிக்கிறோம், சத் சங்கம், சத் சம்பாஷணா. And the method is also called from Roman times Socratic method, Greek times Socratic method. கேள்வி கேட்கணும், பதில் சொல். அப்ப ஐயம் தெளிந்தேன். What an awakening! Because the best of thoughts come from everywhere to the classroom, and when each teacher comes to the classroom, when your parents empower you further on, you get eclectic wisdom. Eclectic, நல்ல சொல். ECLECT, I see, eclectic wisdom. அதான் பள்ளிக்கூடத்தில் கிடைக்கிறது. எல்லா விதமான from history to mythology, from sociology to psychology, from technology to science and to all other arts. அப்படி கையில STEAM, science, technology, engineering, arts, mathematics. அப்போ எல்லா வேலைக்கும் நாம லாயக்காகிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில். From a general education you go to specific professional technical education later. இப்ப E வந்துருச்சா? eclectic wisdom, உலகளாவிய சிந்தனை. ஒரு இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் எனக்கு இருக்குது, ஒரு அரபிக் நியூமரல் இருக்கிறது, அதை ஏற்றுக்கொண்டோம். பிகாஸ் ஆஃப் விச் பஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர், சாப்டர் டிவிஷன்ஸ் ஆர் தேர். பார்த்துருக்கிறோம் இல்லை? எல்லாமே இருக்கு. ஒரு பஸ் 12A இல்லாட்டி நம்ம போக கூட முடியாது. அப்ப எக்லெக்டிக், எல்லா விதமான சமயங்களிலிருந்தும் பிராந்தியங்களிலிருந்தும் நாம் நல்லதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த நற்செய்தி நடக்கிறது. So the school is a global village where you get eclectic wisdom and M. இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு? 30 கோடி என்ன உடையாள்? முகமுடையாள், எனினும் மொயம்பு பொன்புடையாள். இப்ப பாரதி சொன்ன ஞாபகம் வந்துருச்சா? சாரே ஜகாசே அச்சா. விட மாட்டேன்ல கேள்வி, டீச்சர்ல. சொல்லுங்க யாராவது. அது பாரதி சொன்னது. என்னது? வாழ்கவே இல்லை, நல்ல பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. அதான் சாரே ஜஹாசே அச்சா. நான் கூட அதை பாடுவேன். பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, நாடு சாரே ஜஹாசே அச்சா. நல்லா பாடணும்னா இப்படிதான் வகுப்புல நாங்க எதாவது பண்றதும். ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங், parents and teachers. So I like this eclectic wisdom. ஒன்றோட ஒன்று இக்பால் அப்படிங்கிற கவிஞர் பற்றி நாம் கேட்டோம். How do you go beyond? சிங்கநடை போட்டு
சிகரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் மேல போகணும். सितारों से आगे जहां और भी है, beyond the stars there is space. அந்த ஸ்பேஸ்க்கு தான் உங்களை போக வைக்கிறோம் இஸ்ரோ மூலமா, நாசா மூலமா. And lot of children are preparing. அதுல I've been to NASA once, to a branch of it at the Kennedy Center in Florida State. அங்க பார்த்தா போட்டிருந்தது, what does it take to do a big job in space? பதில், lot of courage and the right tools. lot of courage and the right tools. அப்ப நீட் போனாலும் JEE போனாலும் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போகணும்னாலும் lot of courage and the right tools, and SVVM is the place. Eclectic wisdom எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்த்துறோம். ஒரு IIT 27 இருக்கு, இவ்வளவு படத்துக்கு நீ போகணும் இல்ல. நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் is here now. And I'm looking forward to at least one student in the next 2 years who will qualify for this national talent search examination. எந்த பொருளாதார பின்னணி இருந்தாலும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அரசினுடைய, மத்திய அரசுடைய உதவித்தொகை உண்டு உயர்கல்வி முடிக்கிறவர். And if there is a single girl child for which the Indira Gandhi National Scholarship at the college level, இதுக்கெல்லாம் தயாராகணும் பிள்ளைகள் என்பதுதான். பன்முக சமுதாயம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறோம்? By race we are different, by language we are different, by religion we are different, by economic status we are different, and yet at the school we wear a uniform and wear the same face. அப்ப இது என்னது? பன்முக சமுதாயம். The school, like India, it is a multicultural society. வந்துருச்சா? இப்ப GEM, we live in a global village to acquire eclectic wisdom in a multicultural society. Congratulations once again. That's it. And how does the government put it? How does universally people are taking it up? They call it DEI. Diversity, equity, inclusion. பள்ளிக்கூடத்துல ரைட் டு எஜுகேஷன்ல நாம சேர்த்துக்கணும். ஒரு பன்முகத்தன்மை, டிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா? எல்லா ஊர்ல இருந்தும், எல்லா பகுதியில இருந்தும், எல்லா விதமான சமய சார்புடைய பிள்ளைகளும் இங்க இருக்கு. ஈக்விட்டி, சமத்துவம். ஒரு சில பிள்ளைகளுக்கு ஸ்லோ லேர்னிங் இருக்கும் வகுப்புல. ஆசிரியர் அவர்களுக்காக கொஞ்சம் கூடுதலா அக்கறை எடுத்து என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிள்ளைக்கு இப்படியே காட்டுறோம், இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஸ்டூல் போட்டு மேலே எடுத்து நிப்பாட்டும், இது கூட நிப்பாட்டும். ஹலோ மைக் டெஸ்ட். சமத்துவம், எக்விட்டி, இன்க்ளூஷன், எல்லாரையும் அரவணைச்சுப்போம், எல்லாரையும் உள்ளடக்கி சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். தி என்டையர் ஹார்வி பெட்டியன், its environs, children come here. And I want to thank the parents for choosing to put their children at Sri Vivekananda Vidya Mandir. Let's thank the parents also. Lastly, Nimadya, I ask teachers now so that the parents will know what are the 3 R's that we speak of when we say, address child development. 3 R's. What are the 3 R's? 3 R: reading, writing, and arithmetic. Arithmetic. A is silent. Reading R. The other R is writing, and the third is arithmetic. போதுமில்லை இந்த 3 பிள்ளைகளுக்கு? Hello? Yes, sir. ஆமா. Linguistic intelligence, logical mathematical intelligence. வந்துருச்சுல்ல? இது 2 இருந்தாலே போதும். எல்லா விதமான நுழைவுத் தேர்வு, எல்லா விதமான தேர்வு, வாழ்க்கையினுடைய எல்லா வித பிரச்சனைகளுக்கும் போயிடலாம். லாஜிக்கல், மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு மொழி அறிவு திறன், காரணீய கணித அறிவு திறன். இதை பெற்றோர்களும் அதை பார்க்கணும். And every time in the newspaper about opportunities, தமிழில் படித்தோருக்கு வேலை வாய்ப்பு, கலை பாடம் படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு, உளவியல் படித்தோருக்கான வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டால்தான் அனாவசியமா மருத்துவம் தான் படிக்கணும், பொறியியல் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பதட்டம் இல்லை. I met one mother at புதுக்கோட்டை. அந்த mother said, எனக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் வேணாம். 10ஆம் வகுப்பு முடிச்ச உடனே பாலிடெக்னிக்ல அவனை போட்டேன். அவன் சந்தோஷமா படிச்சான். அப்புறம் லேட்டரல் என்ட்ரில இன்ஜினியரிங் சேர்த்துட்டேன். இப்ப ஜெர்மனில இருக்கிறான்.
So the mother said, எங்க பொருளாதார சூழலுக்கு அவனை டியூஷனுக்கு அனுப்ப முடியல, எங்க பொருளாதார சூழலுக்கு வேற கல்வி படிக்க முடியல, இப்படியாவது நான் பார்த்தேன். Every parent must have some kind of a common sense to grasp the problem and position the child. Position the child முன்னிறுத்தணும். பள்ளிக்கூடத்துல ஆசிரியர் செய்யணும், வீட்டுல அதை பெற்றோர் செய்யணும் என்பதற்காக 3 R சொன்னோம். ரீடிங், ரைட்டிங் அண்ட் arithmetic. இந்த கணித ஞானம் பெற்றோர்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா இருந்தா, பல ஊர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். இந்த பேங்க் கிளார்க்கா மேனேஜரா இருக்கிறவர், அவர் அந்த வீட்டு குடியிருப்புல அவர் வீட்டுல ஒரு 10 பிள்ளைங்க போய் படிச்சுட்டு சாயந்தரம் கணக்கு. அவருக்கு அக்கௌண்டன்சினால மேத்ஸ் நல்லா வரும். ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். பேசிக் மேத்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் சார்ட் அக்கௌண்ட் ஆகிறாய்ப்போம். அப்ப அது கணக்கியல், இது கணிதவியல், ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. இதே ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை தயார்படுத்தணும் என்பதற்காக. That is why there is this 3 R's பள்ளிக்கூடத்துல. இப்போ ஒரு இன்னொரு R சேர்த்து சொல்லி தர்றோம். All that education technologists convey one more R. இப்போ நிறைய பேரிடர் வந்துருச்சு. வெள்ளம் வருது, வறட்சி வருகிறது, புயல் வருகிறது, பெருந்தொற்று வருகிறது. பேண்டமிக், அதான் தமிழ்ல பெருந்தொற்று. இப்ப பேண்டமிக்ல எல்லா கஷ்டத்துல இருந்து நாம தப்பிக்க வேண்டும். சுப்பிரமணிய பாரதி put it so ably in the 110 dictum that he gave. என்ன அது? மீளுமாறு உணர்ந்து கொள். புதிய ஆத்திசூடியில சொல்லிக்கிறார் பிள்ளைகளுக்கு. அந்த 110 வாசகம், அச்சம் தவிர ஆண்மை தவிர, யவனர் போல் முயற்சிகள், லாவகம் பயிற்சி செய் சொல்லி கொடுத்தார். 2 போதும் பரிச்சைக்கு. யவனர் போல் முயற்சி, லாவகம் பயிற்சி. அதுல ஒரு இன்னொரு வாசகமா தான் நான் சொன்னேன். So that means that we are ready to face life. மீளுமாறு உணர்ந்து கொள். எதுலயாவது போய் சிக்கி, சுழியில சிக்கி தவிச்சா, திறமையான ஒரு மீனவன் என்ன செய்வான்? அந்த சுழியினுடைய எட்ஜிலேயே மிதப்பான். அப்படியே அது என்னன்னு மேல எஜெக்ட் பண்ணி வெளியே தள்ளிடும். கொஞ்சம் பதட்டப்படுறாள், எதுல சிக்க? சுழியினுடைய மையத்துல சிக்கி உள்ளே போயிருப்பான். இந்த இதற்கு ஆங்கிலத்துல என்ன பெயர் சொல்லுங்க? மீளுமாறு உணர்ந்து கொள். ஆர் resilience. என்ன பேர் சொன்ன? Resilience. Today, teachers and parents are advised to inculcate in the children not only reading, writing and arithmetic skills, but also the resilience skill. துவண்டு போகக்கூடாது, அப்படி நசுங்கி போன மாதிரி ஆயிடக்கூடாது, மீண்டும் வந்துடணும் என்பதனால்தான் on this Republic Day I wanted to convey to you and conclude my presentation with a note from a teacher, and very great teacher she was. This is from the book Why We Teach. I want to quote to parents and children, to parents and teachers, and end my presentation. We can teach our children to count from 1 to 10. சொல்லி தரலாம் பிள்ளைங்களுக்கு. 1ல இருந்து 10, 1ல இருந்து 100 சொல்லி தரலாம். To name the colors of the rainbow. வானவில்லின் 7 வண்ணங்கள் நாம சொல்லி தரலாம். And the days of the week, Sunday, Monday அப்படி சொல்லி தரலாம். குசும்பு பையங்களுக்கு நிறைய உண்டு. என்ன? ரவிவார், சோம்வார், புதுவார், வேர்ல்ட் வார், கிரீமியன் வார். அவங்க என்னென்னலாம் பேசுவாங்கிறீங்க. கூட 2 சத்துருவாங்க நடுவில். We can tell the children to name the days of the week. We can teach them to write the letters A, B, C, A, எல்லாமே சொல்லி தந்துரும். To write their names, to recognize onsets and rhymes. எல்லாம் சொல்லி தரணும். எல்லாமே அழகா சொல்லி தந்துரும். நிறைய சொல்லி தரும். So my teacher would tell me, இயற்கையில் இருக்கிற பறவைகள் ஒலி கிடைக்கிற குருநாதல் இல்லாத குயில்பாட்டு அதிசயம். அப்படி மியூசிக் இருக்கிறதா? அப்ப இயற்கையில இருக்கிற மியூசிக் கேட்டோம்னா, my teacher told me, therefore my sister, we need not have a transistor. இது நாங்க படிக்கிற போது வந்த ரைட். அப்ப எல்லாம் டிரான்சிஸ்டர் வச்சு திரும்பில பாட்டு எதுக்கு அதுக்கு கேட்கணும்? குருநாதர் இல்லாத குயில் பாட்டு அதிசயம். இயற்கையில போயிடலாம். The birds twitter and chirp, and that's great. அதனால பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் நாம சொல்லி தருவோம். We can teach them to line up.
We can teach them to raise their hands before speaking up there. பாராளுமன்றத்திலே சபாநாயகர் இருந்தானா, Mr. Chairman, மானனீய அத்தியட்ச மஹோதய், yes அப்படின்னு ஒரு சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு இப்ப பாருங்க மொத்தமா அவ்வளவு வரை ஆரம்பிச்சிட முடியாது. You raise your hand, excuse me, miss அப்படின்னு கேட்கிறோம். நல்ல பண்பு. உள்ளே வரலாமா? May I come in அப்படின்னு கேட்கிறோம். You can teach the children all these things. We can teach them to recognize the phases of the moon, the full moon, the crescent moon, etc. We can tell them everything, and all that will be for nothing. பெற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்குமா சொல்றது, if we fail to keep their basic human dignity intact, குழந்தைக்கே உள்ள கௌரவத்தை, குழந்தைக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கு. Suppose I continue to keep put downs. Put downsனா மட்டும் தட்டலாம், வார்த்தையாலே அல்லது என்னுடைய உடல் மொழியால, in my language and in my body language அப்படின்னு நான் சொன்னா கூட அது அப்படியே தோணும். In American televisions, responsible parenthood will always be conveyed in 2-minute videos. நான் 80ல படிச்ச போது பார்த்தது டெலிவிஷன். The girl comes down rushing from the stairs. மாடியில இருந்து இறங்கி வந்தா, Mom, I did the clothing on the clothes line. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? துணி காய போடுற கொடியில துணியை காய போடு. Idiot. Rushing down, making noise. Won't you do it without making noise? அப்படி சொன்னோன்னு the girl sank. She wanted to convey a sense of achievement and duty. ஒழுங்கா துணி காய போடு. So the message conveys, the parent will say, good, but don't come down like this. இப்படி சத்தம் போட்டு தடதடன்னு இறங்கு. முதல்ல என்ன சொல்லணும்? Good. And then, இப்போ human dignity வந்துருச்சா? All that I teach will be nothing if I don't give the child a sense of human dignity. அதனால தான் சொல்றேன், ராபர்ட் ஃபல்கம், FULGHUM புக்ல தேடு, 70 பக்கம் உள்ள டீச்சர்ஸ்க்காக சொல்றேன். All I need to learn, I learned at the kindergarten. It's a famous book. Parents க்கு சேர் சொல்றேன். Go to Google, you will get a summary of all the 13 things you learn at the kindergarten, which means whatever you learn continues with you, because that's how we say Tottil Padakkam Suduhadu. And on this day, when I could meet all of you, I'm so delighted. I enjoyed my working with you thoroughly, and I hope parents also felt happy. And as I stop my presentation with a recourse to Swami Vivekananda, அவர் அழகா சொல்லிக்கிறார், அணுகிற விஷயத்தில் எப்படி இருக்கணும், படிக்கிற விஷயத்தில் காரியத்துல எப்படி வைராகியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். பிடிப்பு, கொள்கை பிடிப்பு, படிப்பு, ஹார்ட் as steel. ஆட்களை அணுகும் போது சாஃப்ட் as a flower. நல்லா இருக்கா? அந்த ஹார்ட் as steel எப்படி இருக்கணும்? Muscles of iron and nerves of steel. No wonder we celebrate January 12 as National Youth Day. ஒரு படகுல போறதுக்கே கன்னியாகுமரியில பாறைக்கு போறதுக்கு பயமா இருக்கு. ஆனால் அவர் நீச்சல் அடிச்சு போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டார் பல நாள் தியானத்துல. He represents the might of the youth of India, and may you all be great citizens of the country. May the parents and the teachers help you further. Thank you very much. Good morning. Happy Republic Day. I would like to thank our chief guest wholeheartedly for sharing valuable thoughts and for explaining the real and importance of Republic Day celebration. Here we can come to the concluding part of our patriotic function of Republic Day celebration. Our Vice Principal will propose a vote of thanks. Very good morning to all of you. I'm very glad to take this opportunity to thank every one of you. First and foremost, I thank the Almighty for such a great occasion, for this great occasion. Now, on behalf of SVVM management, staff, and students and parents, wholeheartedly,
I thank our very special chief guest, Mr. Sri Raja Govindaswamy, for your valuable time with us, sir. Yes, sir. Really, you made our program lively, and thank you for your motivations. And we SVVMs are energetic, and after your arrival, with your presence, we become more energetic. Yes, sir. Yes, sir. And we feel highly motivated and appreciated. Thank you, sir. We assure you, sir, we will pass this appreciation, motivation to the students also. Following your words, we make, apart from Indians, we make global citizens. Yes. And we teachers, we will put the students in the right track, TRAC, towards responsible and active citizenship. Thank you, sir. We will see you, sir. Yes, sir. And now I thank those who are the reason for this successful program, who are behind our successful program, the management, our correspondent, sir, Honorable Sri P. Markanadas, and Secretary Srimati Jayanti, and our Director, sir, Sri S. Govindaraj, and Trustee Srimati Sri Rangamma, and our Senior Principal, sir, Sri Muttaya, and Principal Srimati R. Kavita, for making everything possible and made this program a grand success. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes. And last but not least, I thank all the participants and the students and the parents who made all this possible and successful. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, sir. India is the cradle of the human race, the birthplace of speech, the mother of history, the grandmother of legend, great-grandmother of tradition. May the Indian tricolor always fly high. Proud to an Indian. Once again, I wish you a happy Republic Day. Jai Hind.